El grito desgarrador de un niño rompió el silencio de medianoche en la mansión Costello. Cuando la enfermera Fiona entró corriendo al cuarto, las sábanas del pequeño estaban manchadas de sangre. Siguiendo su instinto, tomó sus tijeras de trauma y rayó la almohada ortopédica personalizada del niño. Decenas de agujas oxidadas y contaminadas cayeron al suelo. El monstruo vivía dentro de la casa. Fiona Jenkins era una veterana enfermera pediátrica de trauma en el Hospital Northwestern Memorial de Chicago. A sus 28 años, había visto suficiente tragedia, abuso y horror como para endurecer su corazón ante las crueldades del mundo. Pero nunca había encontrado nada semejante a la familia Costello. Todo comenzó una lluviosa tarde de martes. Fiona acababa de terminar un agitador turno de 14 horas cuando dos hombres con impecables trajes color carbon se lo acercaron en el estacionamiento del hospital. No la amenazaron. Simplemente lo entregaron un sobre grueso color crema y lo abrieron la puerta de un SUV negro. Dentro del sobre había un cheque de caja por $50,000 y un contrato de confidencialidad fuertemente redactado. Era un adelanto por un mes de cuidados privados, las 24 horas del día. En contra de su buen juicio, Fiona subió al auto. Una hora después, Fiona se encontraba parada en el enorme vestíbulo de mármol de una mansión que parecía una fortaleza en Highland Park. La propiedad pertenecía a Dominic Costello, un hombre de negocios despiadadamente famoso. Suya empresa de logística era un secreto a voces en Chicago. Todos sabían que Dominic controlaba la autoridad portuaria, los sindicatos clandestinos de apuestas y la mitad de los políticos del estado. Era un hombre del que se hablaba en susurros aterrorizados. Cuando Dominic finalmente entró al estudio para recibirla, Fiona sintió como él era abandonaba la habitación. Era un hombre devastadoramente atractivo, en sus últimos 30 años, de más de 1,80 m de estatura, con hombres anchos forjados por una vida de violencia y disciplina. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, pero eran sus ojos, un azul helado y penetrante, los que exigían obediencia total. Sin embargo, bajo esa fachada letal, Fiona percibió una desesperación cruda y sangrante. Señorita Jenkins. La voz de Dominic era un barítono grave y profundo que lo provocó un escalofrío involuntario. He leyó su expediente. Usted no es rein ante los casos difíciles. No hace las preguntas equivocadas. Y es la mejor manteniendo vivos a los niños. Soy enfermera, señor Costello. No soy hacedora de milagros. Respondió Fiona, manteniendo la voz perfectamente serena a pesar de la intimidante cercanía del jefe de la mafia. Se negó a bajar la mirada, una actitud desafiante que provocó una sonrisa fugaz y peligrosa en la comisura de los labios de Dominic. No necesito un milagro. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Dijo Dominic, acercándose un paso más. El aroma a bergamota cara y cuero oscuro la envolvió. Mi hijo, Arthur, tiene 7 años. Durante los últimos 3 meses ha sufrido un trauma neurológico severo y inexplicable. Dolor insoportable, espasmos repentinos, terrores nocturnos. Los mejores especialistas del país están desconcertados. Mi médico personal maneja su dolor, pero Arthur se está apagando. La voz de Dominic se quebró apenas una fracción, revelando al padre aterrorizado que se escondía detrás del capo. Salva a mi hijo, Fiona, y te dare to do lo que dices. Fiona aceptó el trabajo. Se mudó al ala este de la inmensa propiedad a la mañana siguiente, cambiando su uniforme de hospital por el aislante lujo de una jola dorada.
Arthur Costello era un dulce niño polido con los penetrantes ojos azules de su padre, aunque los suyos estaban nublados por el agotamiento y el miedo. Estaba confinado a una enorme cama construida a medida en una habitación fuertemente custodiada. Fiona reconoció de inmediato los signos de privación severa de sueño y dolor crónico, pero los expedientes médicos no tenían ningún sentido. La mansión era una red de tensión. Dominic era ferozmente protector y a menudo se sentaba en silencio en el rincón de la habitación de Arthur bien entrada la noche, observando trabajar a Fiona. La química simmering y no declarada entre ellos era innegable, una danza peligrosa entre una senadora cínica y un criminal letal. Pero Dominic era frecuentemente llamado por negocios, dejando la casa en manos de su nueva esposa, Victoria. Victoria Costello era una ex-socialite, 15 años menor que Dominic. Era fría, impeccablemente arreglada y absurdamente resentida con la presencia de Fiona. Victoria insistía en que Arthur simplemente buscaba atención y constantemente presionaba para que lo administraran sedantes más fuertes. Estaba estrechamente aliada con el Dr. Harrison Reed, el médico privado de la familia. El Dr. Reed era un hombre resbaladizo y arrogante que había recetado a Arthur un interminable cóctel de relajantes musculares y analgésicos, ninguno de los cuales parecía funcionar. Para la segunda semana, Fiona comenzó a notar patrones aterradores. El dolor de Arthur no era constante. Era episódico, y solo ocurría cuando el niño estaba en su cama. El hombre de arena mi muerde, Fiona. Susurró el pequeño Arthur una tarde, apretando su mano con dedos temblorosos. Sus ojos se desviaban hacia su costosa almohada ortopédica moldeada a medida, un regalo del Dr. Reed, diseñada para corregir la alineación espinal del niño. ¿Qué quieres decir, cariño? Preguntó Fiona suavemente, apartando el cabello húmedo de su frente. Cuando me duermo, el hombre de arena se esconde en la oscuridad y me muerde el cuello. Me quema muchísimo. Fiona examinó meticulosamente el cuello y el cuero cabelludo de Arthur. Había pequeñas marcas rojas, casi microscópicas, en la base de su línea de cabello, ocultas por su espeso cabello oscuro. El Dr. Reed las había descartado como una leve reacción alérgica al detergente de lavandería, pero Fiona lo sabía bien. Parecían heridas de punchón. Cuando Fiona levó sus preocupaciones a Victoria, la mujer se rió cruelmente. Eres una niñera glorificada, Fiona. Deja de intentar jugar al médico. Harrison sabe lo que hace. Pero los instintos de Fiona, afinados en la sala de urgencias, lo gritaban que Arthur no estaba muriendo de ninguna enfermedad. Alguien lo estaba asesinando lenta y medicamente. Era la tercera semana del contrato de Fiona. Dominic se había visto obligado a viajar a Nueva York para manejar una violenta disputa con un sindicato rival, dejando la propiedad de Highland Park bajo la vigilancia de sus guardias fuertemente armados. Una severa tormenta eléctrica ligaba desde el lago Michigan, azotando las ventanas reforzadas de la mansión con torrentes de lluvia. La red eléctrica parpadeó, sumiendo los amplios pasillos en una oscuridad intermitente y escalofriante. La tensión en la casa era sofocante. Más temprano esa noche, Victoria prácticamente se había abierto paso a la fuerza hasta la habitación de Arthur, exigiendo a Fiona que lo administrara una dosis doble de un potente sedante líquido nuevo que el Dr. Reed había dejado. Necesita dormir durante toda la tormenta, había ordenado Victoria, con los ojos destilando de malicia impatient. Esta dosis es suficiente para suprimir su impulso respiratorio, respondió Fiona firmemente, interponiéndose entre Victoria y la cama del niño. No así lo voy a dar. Si tiene algún problema con mi ética médica, llame a Dominic ahora mismo.
Al mencionar el nombre de su esposo, el rostro de Victoria se tenso en una máscara de odio puro. Estás sobrepasando tus límites, enfermera, sisió Victoria, dando media vuelta y saliendo furiosa de la habitación. Fiona cerró la pesada puerta de roble con lave detrás de ella. Versió el sedante por el dice del baño y lo dio a Arthur una dosis suave y segura de analgésico infantil. Se sentó en el sillón de terciopelo junto a su cama, con el resplandor de una pequeña lámpara de lectura de latón proyectando largas sombras por la habitación. Afuera, el trueno sacudió los cimientos de la casa. Exactamente a las 2:14 de la mañana, sucedió. El cuerpo de Arthur se puso rígido. Sus ojos se abrieron de golpe, abiertos y sin ver nada, y lanzó un grito desgarrador que atravesó la quietud de la habitación. No era el llanto de un niño teniendo una pesadilla. Era un alarido visceral y gutural de una agonía ciega y absoluta. Arthur. Fiona saltó de su silla. El niño se agitaba violentamente, sus pequeñas manos arenando desesperadamente la parte posterior de su cuello. Las lágrimas corrían por su pálido rostro y su respiración se cortaba en jadeos frenéticos. Fiona lo inmoviló por los hombres para evitar que se lastimara a sí mismo, su entrenamiento profesional entrando en acción de inmediato. Te tengo, Arthur. Maraim. Mientras giraba suavemente la cabeza del niño para revisar su vía aérea, una mancha roja y vívida captó su atención. La sangre se acumulaba en la pristina tela blanca de su costosa almohada ortopédica. Fiona levantó al niño, presionando una gasa en la base de su cuello. Había tres marcas de punchón frescas y sangrantes. Su corazón martillaba contra sus costillas mientras miraba la cama. No había insectos. No había resorts sueltos. Extendió la mano y colocó su palma plana sobre la densa espuma viscoelástica de la almohada personalizada. Se sentía perfectamente normal. Suave. Flexible. Pero entonces presionó más fuerte. Puso todo su peso corporal en sus manos, imitando la presión sostenida de una cabeza humana reposando allí durante varias horas. Pinchazo. Fiona jadeó y retiró la mano. Un dolor agudo y ardiente lo atravesó la yema del pulgar. Una gota de sangre oscura brotó en su piel. El pánico y la rabia chocaron en el pecho de Fiona. Prácticamente lanzó a Arthur al otro lado del enorme colchón, lejos de la ropa de cama. Corrió hacia su maletín médico, tomó sus tijeras de trauma de uso intenso y regresó a la almohada. Con una fuerza brutal y desgarradora, Fiona hundió las tijeras en el centro de la tela. Desgarró la costosa funda, rasgando las densas capas de espuma de poliuretano. Lo que encontró dentro lo heló la sangre en las venas. Incrustada profundamente en el núcleo de la espuma había una rejilla de mola plástica meticulosamente construida. Entretejidas en esta mola había docenas de gruesas agullas de coser oxidadas. Estaban posicionadas apuntando hacia arriba, pero enterradas lo suficientemente profundo como para que un toque ligero no las revelara. Solo cuando la cabeza de un niño se hundía profundamente en la espuma durante horas, las agullas empujaban lenta y agonizantemente hacia la superficie y perforaban la piel. Pero esa no era la peor parte. Fiona acercó su linterna de examen, con las manos temblando violentamente. Las puntas de las agullas estaban recubiertas con una sustancia espesa, oscura y gelatinosa. Olía levemente a almendras amargas y cabra rancio. Era veneno.
Una neurotoxina necrótica de acción lenta destinada para entrar al torrente sanguíneo en microdosis, una, imitando lentamente una enfermedad neurológica degenerativa, apagando el sistema nervioso de Arthur noche tras noche mientras lo causaba una tortura inimaginable. Dios mío. Exhaló Fiona, abrumada por la psicopatia absoluta de la trampa. El Dr. Reed había proporcionado la almohada. Victoria se había asegurado de que Arthur estuviera fuertemente sedado para que no pudiera despertarse de inmediato cuando las agullas lo pincharan. Estaban asesinando al heredero de Dominic lenta y invisiblemente justo bajo las narices del jefe de la mafia. De repente, la pesada puerta de roble de la habitación tintineó. Fiona se paralizó. Había echado el cerrojo. Entre el rugiente trueno exterior, Fiona escuchó el inconfundible sonido de una lave deslizándose en la cerradura. El pomo de bronce bajó lenta y deliberadamente. Alguien no había venido porque escuchó gritar a Arthur. Venía porque lo esperaban muerto. Fiona agarró una pesada lámpara de bronce de la mesita de noche, con los ojos clavados en el pomo que lloraba, lista para proteger al hijo del hombre del que se estaba peligrosamente enamorando. La puerta hizo clic al abrirse y el relámpago iluminó la silueta que estaba en el umbral. La pesada puerta de roble se abrió de par en par y un relámpago atravesó las ventanas del pasillo, iluminando el rostro husudo y anguloso del Dr. Harrison Reed. No llevaba un maletín médico. En su mano derecha, sostenida con intención letal, había una gerinalina de un líquido amber turbio. Lo escuché gritar, Dijo Reed, con la voz suave y aceitosa. Sus ojos se desviaron hacia la cama, esperando ver a un niño fuertemente sedado y a una enfermera complaciente. En cambio, vio a Fiona de pie en el centro de la habitación, con el pecho agitado, sosteniendo la pesada base de bronce de una lámpara de mesita como si fuera un bate de béisbol. La mirada de Reed cayó sobre la almohada ortopédica destrozada en el suelo, con las agullas oxidadas y envenenadas brillando con la luz ambiental. La máscara de suficiencia arrogante se dirigió de su rostro, reemplazada por un pánico frío y calculador. No deberías haber escarbado tan profundo, Fiona, sisió Reed, entrando a la habitación y cerrando la puerta detrás de él con un suave clic. Eres una enfermera de trauma brillante, te lo concedo. Pero no tienes idea de las fuerzas con las que estás tratando. Suelta la lámpara. Puedo hacer que esto sea indoloro para los dos. Estás envenenando a un niño de 7 años, escupió Fiona, con la voz temblando, no de miedo, sino de una rabia absoluta y abrumadora. Juraste un juramento, Harrison. Eres un monstruo. Soy un pragmatista, respondió él, lanzándose hacia adelante con una velocidad impactante, la aguja apuntando directo al cuello de Fiona. Pero los anos de Fiona en urgencias le habían dado reflejos afilados como una navaja. No retrocedió. Pivotó, usando el impulso del ataque en su contra. Balanceó la pesada lámpara de bronce con cada gramo de fuerza de su cuerpo. El metal conectó con el lado del cráneo de Reed con un crujido nauseabundo. Los ojos del médico se pusieron en blanco y se desplomó sobre la alfombra persa como un títere al que le cortaron los hilos, mientras la gerina se deslizaba inútilmente por el suelo de madera. Fiona no desperdició ni un segundo. Soltó la lámpara, corrió hacia la cama y tomó a Arthur en brazos. El niño loricaba, su pequeño cuerpo ardiendo con una fiebre baja provocada por la neurotoxina que entraba en su torrente sanguíneo. Shoo, Arthur. Marame, susurró Fiona ferozmente, presionando su frente contra la de él. Vamos a jugar un juego.
Un juego muy silencioso de escondite. No puedes hacer ni un solo sonido. Entiendes? Pase lo que pase. Arthur, aterrorizado pero confiando en la única persona que alguna vez lo había verdaderamente consolado, dio un débil y tembloroso asentimiento. Fiona tomó su maletín médico de emergencia, lo colgó en su hombro y envolvió a Arthur bien apretado en una manta oscura de lana para ocultar su pijama blanco. Entreabrió la puerta de la habitación. El corredor estaba bañado en una oscuridad intermitente mientras la tormenta rugía afuera, con los generadores de respaldo zumbando un bajo zumbido mecánico. Fiona sabía que no podía confiar en la seguridad de la propiedad. Si el Dr. Reed se había atrevido a venir a la habitación, Victoria probablemente había comprado a los guardias del turno nocturno. Fiona se movió con una precisión silenciosa y sin respirar. Evitó la gran escalera principal, sabiendo que estaría muy vigilada, y se deslizó hacia los estrechos corredores de servicio sin iluminación que recorrían las entranas de la mansión de Highland Park. Mientras descendían hacia la planta baja, el sonido de pasos staccato resonó desde el mármol de abajo. Fiona se apretó junto a Arthur en un nicho poco profundo detrás de una cortina de terciopelo. Debajo de ellos, de pie en el gran vestíbulo, estaba Victoria Costello. Iba completamente vestida con un elegante traje de pantalón de seda, completamente ajena a lo avanzado de la hora. A su lado estaban dos fornidos guardias de seguridad con armas tácticas desenfundadas. El Dr. Reed no contesta su radio, ladró Victoria, con su voz culta quebrándose de genuina frustración. Suben. Si la enfermera está en el camino, eliminenla. Traigan al niño. Quiero que esto termine esta noche antes de que Dominic regrese de Nueva York. La sangre de Fiona se heló. Ya no era solo un envenenamiento lento. Victoria estaba acelerando el plan. Iban a asesinar a Arthur esa noche y presentarlo como un trágico evento médico. Fiona esperó hasta que los guardias pasaran corriendo junto a la escalera de servicio, luego se deslizó por los escalones restantes, adentrándose más en la mansión. Navegó por el laberíntico sótano, finalmente encerrándose a ella y a Arthur dentro de una bodega de vinos con control de temperatura. La gruesa puerta de acero reforzado les ofrecía un santuario temporal. Sentando suavemente a Arthur sobre una caja de burdeos anejo, Fiona sacó su teléfono celular encriptado. Sorteó los canales de seguridad normales y marcó el número de emergencia directo al satélite que Dominic lo había dado en su primer día. Un número que, según él, era solo para asuntos de vida o muerte. Sonó dos veces antes de que la voz grave y ronca respondiera, con el ruido de fondo indicando que se encontraba en movimiento. Fiona, informe, la voz de Dominic era de puro trabajo, pero con un filo distintivo de tensión. Dominic, están tratando de matarlo, susurró Fiona frenéticamente, manteniendo la voz increíblemente baja. Es Victoria y el Dr. Reed. La almohada ortopédica. Reed la lino de agujas envenenadas. Es una neurotoxina de acción lenta. Ahora mismo nos están cazando por la casa. Los guardias están comprometidos. Hubo un silencio en la línea. Tan profundo, tan aterradoramente absoluto, que Fiona pensó que la llamada se había cortado. Cuando Dominic finalmente habló, su voz ya no era la de un padre preocupado. Era la voz del rey implacable y indiscutible del sindicato de Chicago. Un hombre que comandaba ejércitos de hombres violentos. ¿Dónde estás? Preguntó Dominic, con una calma letal en su tono que lo provocó un escalofrío a Fiona. En la bodega principal de vinos. Nivel del sótano.
Atrincara la puerta. No la abras por nadie. Ni siquiera por la policía. Dominic hizo una pausa, y ella pudo escuchar el estruendoso rugido de motores de avión a reacción de fondo. No estoy en Nueva York, Fiona. Mi reunión terminó antes. Estoy a 10 minutos en helicóptero. Mantén a mi hijo respirando. Voy a derrumbar la casa sobre hielos. Date prisa, jadio Fiona, su compostura profesional finalmente quebrandos. Fiona. La voz de Dominic se suavizó apenas por una fracción de segundo, revelando la ardiente intensidad que había debajo. Si proteges a mi hijo esta noche, te juro por mi vida que nadie te tocará jamás. La línea se cortó. Fiona dirigió de inmediato su atención a Arthur. El veneno estaba haciendo mella. Su respiración se volvía superficial, su pulso débil. Abrió su maletín médico. No tenía el antídoto específico. Ni siquiera conocía la composición química exacta de la toxina, pero tenía corticosteroides de alta dosis, carbon activado y epinefrina para controlar la caída de sus signos vitales. Trabajó con la tenue luz de su teléfono, iniciando una línea intravenosa en el pequeño brazo del niño con manos firmes y experimentadas. Quédate conmigo, Arthur. Tu papa viene. Viene ahora mismo. De repente, la pesada puerta de acero de la bodega de vinos tintineó. Bang! 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 Sé que estás ahí dentro, Fiona. La voz de Victoria se filtró a través del grueso metal, amortiguada pero destilando veneno. No hay salida del sótano. Abre la puerta y te dejaré marcharte. Tienes mi palabra. Es el niño a quien quiero, no a ti. Fiona no respondió. Arrastró una enorme estantería de roble por el suelo de concreto, atrincarándola contra la pesada puerta de acero. Como quieres, gritó Victoria. Violan el cerrojo. El ensordecido disparo de una escopeta resonó por el sótano, vibrando contra las paredes de concreto de la bodega. La pesada puerta de acero se sacudió violentamente. Fiona arrojó su cuerpo sobre Arthur, protegiéndolo de cualquier posible metralla. Su corazón marcaba un frenético ritmo contra sus costillas. Otro disparo atravesó el mecanismo de cierre. La puerta gimió, empujándose hacia adentro, pero la pesada estantería de roble que Fiona había arrastrado aguantó firme, instalándose bajo la presión. Botellas de anejo y preciado vino se hicieron anicos contra el suelo de piedra, llenando el aire con el ácido y penetrante aroma del alcohol y las uvas fermentadas. Tírenla abajo. Gritó Victoria desde el corredor. Las pesadas botas de los guardias comprometidos golpeaban repetidamente contra el acero. La barricada comenzaba a ceder. Fiona apretó sus tijeras de trauma firmemente en su mano derecha, posicionándose frente a Arthur. Era una senadora, no una asesina, pero mirando al pálido y tembloroso niño detrás de ella, supo que hundiría las cuchillas de acero directamente en la garganta del primer hombre que atravesara esa puerta. ¿Por qué haces esto, Victoria? Gritó Fiona, tratando de ganar preciosos segundos. Solo es un niño. Es la sangre de Dominic. ¿Por qué tiene que morir? La risa histérica de Victoria se coló por la ranura de la puerta. El imperio de Dominic está construido sobre la sucesión. Mientras Arthur viva, yo solo soy una esposa trofeo, un adorno. Pero el trágico y enfermizo heredero finalmente sucumbe a su misteriosa enfermedad, me convierto en la única beneficiaria del fideicomiso Costello. Dominic está demasiado cegado por el amor paternal para ver lo que Harrison y yo hemos estado haciendo.
Una vez que el niño desaparezca, Dominic será una casquera rota. Yo gobernar esta ciudad. Subestimas gravemente a tu esposo, gritó Fiona de vuelta. Mi esposo está a miles de kilómetros de aquí, ese burlo Victoria. De repente, un sonido ahogó la tormenta que rugía afuera. Era un profundo y rítmico retumbo que sacudió los mismísimos cimientos de la propiedad. El inconfundible thwack, thwack, thwack de las aspas de un helicóptero descendiendo directamente sobre el jardín delantero. Los golpes en la puerta del sótano se detuvieron abruptamente. A través de los gruesos muros, Fiona escuchó el sonido distante de vidrios rotos, seguido de una serie de disparos sordos y suprimidos. Poft. 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 El inconfundible sonido de una erupción táctica profesional. ¿Qué es eso? La voz de Victoria sonó aterrorizada. Revisen el perímetro. Vayan. Los pasos se alegran corriendo de la puerta. Fiona contuvo la respiración, manteniendo su cuerpo posicionado sobre Arthur. Durante 3 agonizantes minutos, la mansión por encima de ellos se transformó en una zona de guerra. Los amortiguados sonidos de gritos, muebles rotos y el pesado golpe de cuerpos cayendo al suelo se fueron desvaneciendo por la escalera. Y entonces, silencio absoluto. Una sombra cayó sobre la ranura de la rota puerta del sótano. Fiona. Era una voz frigida en acero y hielo. Dominic. Fiona apartó los restos astelados de la estantería de vinos. La puerta de acero se abrió de par en par. Dominic Costello estaba parado en el umbral, completamente empapado por la lluvia. Su traje a medida, destruido. Sus nudillos estaban magulados y una mancha de sangre, que no era la suya, marcaba su afilada mandíbula. A sus flancos, 4 hombres fuertemente armados vestidos con equipo táctico negro, con los rostros inexpresivos. Los ojos azules glaciales de Dominic se clavaron en Fiona, recorriendo su postura defensiva y las tijeras de trauma apretadas en su mano. Luego, su mirada cayó sobre Arthur, que estaba pálido pero respirando con regularidad bajo la manta, con una línea intravenosa asegurada en su brazo. El terrorífico jefe de la mafia cayó de rodillas sobre el suelo cubierto de vidrio. No le importó arruinar su ropa ni su imagen letal. Tomó a Arthur en sus brazos, enterrando su rostro en el cabello oscuro de su hijo. Un celoso desgarrador escapó del pecho de Dominic. Ya te tengo, mio piccolo, susurró Dominic ferozmente, besando la frente del niño. Papa está aquí. Los monstruos se fueron. Alzó la vista hacia Fiona, con los ojos ardiendo de una intensidad que lo robó el aliento. Lo mantuviste con vida. Necesita un hospital, Dominic, dijo Fiona, con la voz temblando ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Necesita un estudio toxicológico y un lavado neurológico de amplio espectro. Ahora. Dominic asintió. Se puso de pie, cargando a Arthur sin esfuerzo contra su pecho. Silvio. Ordinó Dominic a su hombre de confianza. Traigan la ambulancia privada por la parte trasera. Todo el equipo médico en alerta. Sí, jefe. Mientras salían del sótano y subían la gran escalera, Fiona fue testigo de las consecuencias de la ira de Dominic. Los guardias corruptos estaban retenidos en el suelo, ensangrentados y destrozados. El Dr. Harrison Reed había sido arrastrado escaleras abajo, consciente pero aterrorizado, atado con bridas a un pilar de mármol. Y en el centro del vestíbulo, rodeada por los hombres leales de Dominic, estaba Victoria. Estaba de rodillas, su traje de seda destruido,
llorando histéricamente mientras miraba hacia arriba al esposo al que había intentado destruir. Dominic, por favor, suplicó Victoria, con la voz convertida en un liriquio agudo y patético. Fue Harrison. Él me manipuló. Yo quiero a Arthur, te lo juro. Dominic se detuvo. No gritó. No la golpeó. Simplemente miró hacia abajo a su esposa con un vacío frío y muerto que era infinitamente más aterrador que su rabia. Pusiste gullas envenenadas en la cama de mi hijo, dijo Dominic suavemente, el silencio en el gran vestíbulo amplificando su tono letal. Lo hiciste gritar en la oscuridad. Dominic se giró, protegiendo el rostro de Arthur. Miró a su lugarteniente. Levelos al almacén del puerto. No lo hagan rápido. Espera, Dominic, no. Los gritos de Victoria resonaron por la mansión mientras ella y el Dr. Reed eran arrastrados hacia afuera, hacia la tormenta. Una hora después, Fiona se encontraba sentada en el ultraseguro a la VIP privada del Hospital Northwestern Memorial. Todo el piso había sido adquirido y bloqueado por los hombres de Costello. Arthur dormía plácidamente en una enorme suite. Sus signos vitales estables. El veneno siendo activamente eliminado de su sistema por los mejores toxicólogos del estado. Fiona estaba sentada en el tranquilo pasillo, mirando sus manos temblorosas, todavía cubiertas de sangre seca y sintomática. Un pesado y cálido abrigo fue colocado sobre sus hombres. Alzó la vista y vio a Dominic de pie a su lado. Se había asido, aunque las profundas ojeras del agotamiento eran evidentes bajo sus llamativos ojos azules. Se sentó a su lado en el banco de cuero. Sus hombres rozandos. Por mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El médico dijo que una hora más y el daño neurológico habría sido permanente, dijo Dominic en voz baja, mirando al frente. Esta noche no solo cumpliste con tu trabajo, Fiona. Libraste una guerra por mi hijo. Y es un niño valiente, susurró Fiona. No se merecía nada de esto. Dominic se giró hacia ella, extendiendo suavemente la mano. Sus grandes y colosos dedos apartaron con delicadeza un mechón de cabello detrás de su oreja. Su toque era sorprendentemente tierno, enviando una olida de calidez directamente a su pecho. Vivo en un mundo construido sobre mentiras, traición y sangre, murmuró Dominic, con la mirada cayendo sobre sus labios antes de encontrar sus ojos con una sinceridad ardiente. Nunca he conocido a nadie como tú. Alguien que se mantiene firme en la oscuridad. Alguien que protege lo inocente sin importar el costo. Fiona sintió que se lo cortaba la respiración. Solo hice lo que era correcto. Hiciste lo imposible, la corrigió Dominic suavemente. Tomó su mano, su pulgar trazando sus nudillos. Mi imperio, mi riqueza, no significan nada sin mi hijo. Esta noche salvaste mi mundo, Fiona. Y yo protejo lo que es mío. Se inclinó hacia ella, el peligroso y intoxicante aroma de bergamota y lluvia envolviéndola. Cuando sus labios se encontraron con los de Fiona, no fue un beso tentativo. Era una promesa. Era el feroz y innegable sello de un vínculo forjado en el terror y la supervivencia. Fiona se rindió al calor de ese momento, sus manos enredándose en su cabello oscuro, sabiendo que había salido de su tranquila vida y había entrado directo al corazón de un rey violento y ferozmente leal. Ya no era solo la enfermera. Era la mujer que sostenía el corazón del Imperio Costello en sus manos.
Si la Furaz Valencia de Fiona y este Escuro Romance de la Mafia te tuvieron al bord de tu asiento, dale like a este video. No olvides compartir esta apasionante historia con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más relatos intensos y dramáticos de la vida real. Activa la campanita de notifications para no perderte ninguna actualización. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Fiona? Cuéntanos en los comentarios.